gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years, but a few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To this day they shame us with their very existence. The North bleeds, flogged by war. The battles are the gods' whip, chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild hunt rides the sky with every full moon. The dark raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Can we chart a course back into the light? Will we find the strength to banish the mages from our kingdoms? Unite around the warmth of the eternal fire. Nigh is the time of the sword and axe. None will fight this war in our stead. Nigh is the time of madness and disdain. Vážení diváci, vítejte u Zaklínače 3 Next Gen verze, na kterou jsme čekali opravdu dlouho a jsem strašně moc rád, že si budu moct tuhletu hru projít teď s vámi ještě jednu úplně celou. Plán je jednoduchý, prostě projít tu hru co nejlepším čase, tak aby ty díly na sebe navazovaly takovým způsobem, aby nebyly extrémně dlouhý. Jo, každý díl bude mít tak odhadem hodinu, vždycky kolem hodiny a půl. Určitě to nebude delší, protože jak jste u mě zvyklí, já delší videa a delší díly ty nemám, protože to bylo potom až moc dlouhé. Co se týká tohohle, tak na to jsem se strašně moc těšil, protože už je to spousta let, ono se to nezdálo, letí to jak voda, a už je to spousta let, co jsem hrál Zaklínače 3. Odehrál jsem ho 3krát, takže tohle bude můj 4. průchod této hry. Dáme si to se všema datadiskama, dáme si to teď samozřejmě s novou verzí a já to budu hrát bez ray tracingu z toho důvodu, že na to nemám hardware. Jo, já jsem neřešil teď koupit nového hardwareu, že nemám na to hardware, aby jsem si tam mohl dát hned vysoký nastavení hry. A že to mám tak nějak jakoby... Kouknem na to. Mám to nějak tak jako úplně prostě... Nějak tak normálně, jak to bylo. Ukáž tady obecný. Gamu tu necháme bejt.
A zobrazení, prostě klasika 1920 na 1080, myslím, že to nemá žádný problém. Jo, je to nastavený prostě tak, jak mi to Nvidia doporučila, takže jsem to nechal tak, jak to bylo. Uvidíme, jak to půjde. Když by náhodou to šlo líp, hůř, tak to když tak ubereme. Každopádně, pokračovat nebudeme, dáme novou hru. A máme tady možnost jakoby začít znovu, pouze srdce z kamene, pouze o víně a krvi, anebo nová hra plus. Samozřejmě nová hra plus, znáte to, že pokračujete s tím levelem, kde jste skončili, plus vlastně se všema zbrojema, se vším a vlastně půjdete od té doby. Ale jakož já to jdu úplně znova, tak si dám úplně začít znova od začátku. Popravdě, opravdu jsem se na tohle moc těšil, protože jsem čekal na tu next gen verzi, aby jsem si mohl tu hru zahrát a konečně jít natočit. Konečně natočit průběh celé té hry a celého toho průchodu Zaklínače 3. Zaklínač 3 beru jako jednu z her, která je podle mého názoru asi jedna z nejlepších her vůbec. Jo, protože když to porovnáte jak s Assassin's Creed, tak s Tomb Raiderem, nebo s dalšíma hrama, RPG žánrem, nebo dalšími hrami podobného žánru v otevřeném světu, tak Zaklínač 3 podle mýho je nejlepší, protože pořád nabízí obrovský zážitek, co se týká fantasy světa, co se týká čorděk, co se týká zaklínačů, co se týká potvor, bestiáře a úplně všeho a celého toho světa. No, každopádně nebudu to dál tady protahovat a rovnou se do toho pustíme. Ještě jedna věc. U záznamu gameplaye neuvidíte můj ksicht, protože vlastně můj ksicht jsem si říkal, jako jsem se rozhodoval, než to začnu, jestli bude nebo nebude. A je pro ten větší zážitek, i proto, abych mohl vám dávat každý díl co nejčastěji, tak jsem se rozhodl ten ksicht tam nedat, jako, takže na mě nebudete koukat, ale budu samozřejmě mluvit. Jo, takže takhle je to asi ode mě všechno. No a co jiného, než se jdem do toho pustit. Takže začít znovu. A hlavně příběh ne, to přece jenom to je až moc lehký. Jo, to je jejich a boj, občasné výzvy si nezalekneš. A krev a zlomené kosti. Na to, že to budu natáčet, si chcem fakt projít jenom hlavně tu hru, hlavně ten příběh a tak, aby jsem to tam nerubal 100krát, že jo, toho jedno bose. Dáme děj a boj, občasné výzvy si nezalekneš a je to tam. Zobrazovat výuku, zapnuto, vypnuto, nevím. Asi dám zapnuto. Importovat pozici ze Zaklínač 2. To jsem chtěl, protože pokud chcete ve hře Zaklínače 3 potkat leta, že jo, tak musíte importovat pozici Zaklínač 2. A Zaklínač 2 tady máme 2021, nějaký autosave. Aha, nejsou kontabilní, aha. A nevadí, tak nebudeme importovat žádné takovéhle věci. Jsem na to urženou z Zaklínač 2. Zapnu to.
I don't find that amusing. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. So, later then. See you later. Tak, dámy a pánové, schválně jsem nemluvil do toho, když bylo intro, nebudu mluvit ani do toho, když budu nějaké postavy mluvit, nebo budu mezi sebou věnovat si nějaké rozhovory. Určitě do toho mluvit nebudu, protože to samozřejmě, aby bylo slyšet, to, co říkají, aby bylo vidět to, co dělají, jo, takže to určitě rušit nebudu. Opravdu teď do mě vlítla i taková dávka trošku nostalgie, trošku i natěšení na to, jo, trochu i mražení z toho, jak je ta hra obrovská, jak je strašně veliká, jo, tam, když si vemu, když já jsem to hrál, tak Divoký za 100 až nějakých 150 hodin měl dohranýho Zaklínače 3, včetně všech otazníků. Uvidíme ještě nový DLCčko, tam bude nový quest právě díky Next Gen verzi, že tam budeme ještě vidět právě nějaké věci inspirované seriálem, což z mého pohledu si myslím, že inspirace seriálem není až tak důležitá pro tuhle hru, protože hra samozřejmě dosahuje obrovských kvalit a mnohem větších kvalit než samotný seriál. Jak budeme říkat od castingu přes všechny možné věci. Jo, takže určitě ta hra dosahuje obrovských kvalit a bylo by to škoda. Co se týká ženských hrdinek, s kterou jako zůstanu nebo nezůstanu, předem říkám, že zůstanu s jednou postavou, s jednou ženou, ale jaká to bude, ještě doteďka nevím, protože ještě doteďka nejsem rozhodnutý docela, no, ale určitě zůstanu s jednou ženskou jako předtím. Tak, nějaké smysly podržíte, no. Tak, promluvíme s Jennifer? Asi jo. See, I thought Ciri could stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. Já už se vůbec nepamatuju, jak by se měl rozhodovat, ale samozřejmě si s tebou ještě chvíli zůstat, a buďme nerozumní. Klasika. I don't want to be reasonable. Aha, so that's the way the wind blows. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you.
Got any clothes that aren't black or white? Undergarments. Taky kalich, tak to ještě taky prozkoumáme. Nemáme kam chvátat. I know. You might bring me some more once you're done training. Jo, budu se opravdu snažit tu hru projít co nejlíp, co nejvíc, protože chci opravdu, abych nic nevynechal. Jo, chci opravdu všechno prozkoumat. Tak, podíváme se do výhledu, ne, tady trochu. Shit. Mountain Pass is beautiful as ever. Jdeme teda za Siri. Old Witcher's fast asleep. Ciri's disappeared somewhere, of course. Guess she prefers practice to theory. What? Time to wake up, Master. These lessons so boring they put you to sleep too? Damn it. After taking notes on ghouls and owl ghouls, wanted to rest my eyes a bit. Making her slog through that brick? No wonder she took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Gotta admit, we've spoiled her. We've spoiled her. I've been saying it from the start. Ciri needs a firm hand. Been saying that true, but you let her walk all over you just like the rest of us do. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Killing monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that, if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. You're not in this circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher.
Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Jo, bráno, tak budeme jí věřit, že jo? Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Of course. This a Witcher school or an elven bathhouse? Beat you to the bottom. Maybe if you fall. Tak jo, no, ale absolutně si už nepamatuju průchod této hry, ani kudy se kam chodilo, takže to budu muset zjišťovat všechno znova. Jen co si pamatuju, jsou láv věci, že jo? Come on, come on. Tady podívám ještě ke stromečku. Aha, to je zamčený, to nemůžu. Myslím si, že zatím to běží docela dobře, ta hra. Jako na to, že jsem četl různé reakce na to, jak je to zabugovaný, jak to běží špatně, jak to běží na houby. Ví co všechno, ale zatím to běží dobře, ale protože já nepoužívám ten ray tracing teda. Tak, tady někde, vím, že tady bylo něco, jakože... Samozřejmě byly skované věci v Carmel Hand, že už, takže... Podívám radši hned. Já mám jenom pěstě, jo, to je blbý. Všechny dveře jsou zamčený, jo, to jsou mi věci. Tak jsme se tam trochu prošli, nic jsme nenašli teda zatím. A já budu při průchodu té hry jako trochu zkoumat, jako budu furt něco hledat, protože vím, že tady toho hodně a já bych nerad něco vynechával.
Tak. Run into trouble? Should I turn back and help you? Geralt? What is it? Podívat se, jako ještě do hradeb, ne? Náhodou tady něco nemáme. Geralt? What is it? Come on. First! Na 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 na. Oh no, Vesemir's got that look. What did you expect? Anything to say for yourself, young lady? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand that. But when you fight a beast, knowledge counts as much as your silver sword. At the very least, you ought to be able to tell a ghoul from an owl ghoul. By markings, like unto the Panthera tigris that in Zerrikania dwells, and by the sickly paleness of its visage. So you did read the chapter. Still, you should have asked if... But you were asleep, Uncle Vesemir. So you did the reading. Why not admit it right off? Never pounce on an advantage as soon as it appears. Wait till it stands to have maximum effect. Uncle Vesemir's words. Well, you're a quick study. Quick, but mischievous. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning and grab a sword. What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free training? Let's skip straight to free training. No point going over the basics again. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What the? Vesemir. I've long awaited this, and you, White Wolf.
No. You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Jo, řeknu mu to, proč ne? Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. I've trained kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream? No. The Wild Hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. That's the problem. It was more. In the past, when Ciri'd appear in my dreams, something was wrong. She was in danger. We taught her how to defend herself from anything, wraiths included. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. Oh, how about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? To mu řeknu. Stuffed unicorn. Used it once or twice. In certain situations. The things young folk get up to these days. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh. But it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Aha, život na pevnině a skalických ostrovech je drsný a krátký. Válka ničí zemi a ti, kteří ušetří, žijí ve strachu z bezpočtu příšer, které se plíží kolem každého města a vesnice. Jo, jdem na ně. Pojď. Come on. Who's next?
course. When armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Tak, paráda a už můžeme hamounit. Ne. Tak, mapa. Tak, tohle to je prostě věc, to je prostě... Úkoly, se říká angličtina, vedlejší úkoly, sběratelská vášeň. A sbírka kvintových karet. Karty budeme sbírat vlastně celou hru, že jo, to budeme v průběhu celé hry, budeme sbírat pořád karty. Jinak samozřejmě, jak víte, nebo koukáte na můj kanál, tak víte moc dobře, že hraju i Gwent, to zaklínačský, takže vlastně tím pádem ty karty, to bude asi pro mě jakoby trochu procházka růžovou zahradou. To nevadí. Tady máme teda koně, tak jdeme na koně. Pojď sem, klepničko. A jo, X-kem převláváme. Šup. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. Hey-ya! War's not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going. We going? Help me! Help! Has it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. No jasně, že jo, hled, víte, já jsem ty vole chudý jako ostatní myš, víc jsme vole odešli z Karmohen, že jo, a nemám nic, takže já chci. Could always use a few crowns. Thing is, I've a meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this. Here. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Jasně. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around.
gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Not a bad idea, especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Tak, díky za padíka, vole, kámo. To jsme přesně potřebovali. Moc zboží nemáš, ale koukám, že vykrást už nemůžu. Jo, tady už to máme teda hotové. Tak, dáme ty květy. Teda úkoly teda. No a v úkolích nemáme nic extra, že jo, zatím. No jasně, bestiář, ano. Musíme si tady přečíst všechny ty věcičky. Tak, a jdeme pryč. A my teda budeme pokračovat v tom, co jsme dělali do teďka. Takže hurá na koně. Ty výukový okna jsem si asi neměl zapínat, protože mi to krát sere. A tak se mi to ukáže jenom jednou a pak už mi to ukazovat nebude. In the forest to the mountain shore, but here, near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Ah! That's it, Roach. My gran told me about the Smith story. This lad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby and started poking him, asking. When he started twisting and Freak. squirming, so well. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Witches? I'll not drink with Weaverlaw's freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. One mean beast. Mean? Light way for a hunter to put it. Clawed Lena so bad, poor thing's 1 foot in the grave. It does no good to wallow in misfortune. How can I be of service? With a drop of vodka for me. And you? Something to wet your tongue? No, potřebujeme se nejdřív zeptat samozřejmě na Jennifer. Looking for a woman, raven-haired, violet eyes, dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Tak jo, dobrá. Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies.
They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the black one's permission first. And seems they hanged the lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Ukaž mi, co máš za zboží. A karty, hele. Budeme potřebovat. Thanks for everything. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Jo, to jde úplně samo, radši nepřitahuj pozornost, vole. Mám kurva nepřitahovat pozornost, že mám meč na zádech, vole, jsem bílej, vole, a mám, vole, kočičí oči, vole. No to asi nepůjde úplně nejlíp, ne? By museli lidi být slepí a blbí, aby mi neviděli. Návadí, pokecáme s ním ještě. Yes? What is it, Wolf? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun. Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. See you later, Vesemir. 100, jo, ty krávo. 100 let, vole, to asi ne, tyjo. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak, for your breath sours my beer. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! Uh-huh. And I'll take your tongue if you don't shut up. Tak, to jsme měli. Elsa. No jo. Elsa s tebou křesat nebudeme. There are 4 factions. What a waste of time. The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher, with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war? What's that about? Folks say an omen.
A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Taking you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Take my advice. Go back to your books while you can. War's no game. No faculty meetings to attend, no tenure to gain, endnotes to compile. First soldier you see'll kill you. Why would he do that? Me? A neutral civilian? A scholar? Boots. Come again? He'll kill you for your boots. Tak, ještě tady máme co? Buď z bohy, ano. A nebo už se válka dostala. Tak to ještě jdeme. Nope, but it's only a matter of time. Nilfgaard on one bank, Redania on the other. Drooling over the city like dogs over a juicy bone. Many a ruler's choked on that bone. True. We value our liberty in Novigrad, and we know how to fight for it. The scholars especially. The sword is not the only weapon. Do not forget, architects from our academy designed the city walls. Walls no war machine has ever crumbled. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. No jasně, že si zahraju. Why not? Splendid. Here's how it's done. Ne. Tak a jak to tady bylo? Tady vlastně... Můžu vybrat skojateli, příšery, nebo co si vyberu, že jo? Tady mám karty. Jak se tady ale nastavovalo, Jímel? Už nepamatuji, jak se to nastavilo. Takhle. Tak to jdeme na to. Tak a... Chceš vyměnit? No, tohle. Na tohle. Jdem na to.
To je divný, když hraju karty a ty karty se nezabíjí vzájemně. Tak jo, no. Tak, nechám vyhrát tady to kolo. Třetí kolo bych mohl vyhrát. A 3-3, jo. Tyvo, tak to takhle nefunguje, jo. To je trapný. No, tak jsem to prohrál, jo. To nejde, to musím vyhrát. It's not a game for everyone. Requires an analytical mind. If you ever find yourself in Oxenfurt and wish to play a true master, ask for Stepan. A simple innkeep by trade, but a true maestro when it comes to Gwent. I'll remember that. Thanks. Tak mě jako nasral s tím Gwintem, vole. Jíml, vole, to prostě vyhraju. Ah, you return. Shall I deal? Let's play this game of yours. Já potřebuji vyhrát, protože potřebuji karty, ne. Ty vole, teď jsem to posral. Prdele. Tak, teď už to vyhraju. Jsem jako vyhrál první kolo jako docela dost, ale pak jsem to prostě posral, no. Hlavně jsem vůbec nevěděl, že prostě, i když jakoby mu nechám hrát, aby měl jednu kartu, že mu to vrátí tu kartu, že jo, protože jak hraju Gwent jakoby zvlášť, to tam má trochu jiný pravidla než tenhle ten, no. A ten herní, tam ten už je jakoby hodně jakoby rozsáhlej.
Prdel, já nemám nic sem dopředu, ale... Tak. Tak, vyhrál jsem a je to. An interesting round. If you desire a rematch, let me know. Tak, event máme za sebou a jdeme dál. Tak, co nás tady čeká? Tady jsem viděl toho, tohle ne, ale tady jsem viděl... Stále seděl... To je ten parchant. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Jak mu zmizel? No každopádně s tím potom byl to DLCčko, že jo? To srdce z kamene, že jo, s ním bylo potom. Nevadí, jdeme ven. Tak, tady jsme pokecali, jsme měli. Done drinking? Mm-hmm. Then fuck off. Don't want your kind here. Better round up someone else to help. 3 of you don't stand a chance against me. What? I could fuck you up by myself. If I had a bag over my head and my hands tied behind... Actually, no, not even then. Chet, Lesh, back off. I'll teach this vagrant a lesson. Man on freak. Pojď, vole, ti dám pěsti, vole. Pojď, kámo. No, to si kecá, viď?
My gran told me about the Smith's boy. Lad went missing one day, so folk nabbed a witchman that was hunting nearby. Started poking him asking. When he started twisting and squirming, so wham bam, they knocked his head off. That had sapped on the kid. Witcher had naught to do with it. Yes. What did the folk do? Ain't like they could have sewed his head back on. Word is, they laid his corpse to rest. Já hořím! To si nepamatuju, že mi zapaloval oheň. Tak, co tu máme dál? Ano, ano. Vemem. Všechno vemem, dokud máme místo. Will you raise a glass with me? It's Dervan now. D-E-R-V-A-N. Not Goidamar. What do you mean? I know what they named you at your country. What kind of name is that anyway? Dervan. My grand is from the dead. The gold sun guide you far away from my land. Nástěže přečtem. Tak, dopis od Jennifer. Tvá drahá přítelkyně, no, tak to asi platně stačí, že jo, jako přítelkyně. Tak, tady máme nějaký vývězky. Že na vývězkách si zase samozřejmě kvestíky. Je to sem všechno. Tak. Jetty! That war was Listen nice. careful. You're never to sing that rhyme again. Never. And you're not to play with Chetty no more. By all of gods. Tak, tady máme zakázku Ďábel u studny, jsou vedlejší úkoly, ztracen v akci, hlavní úkoly. A jdem na tu zakázku. Chetty's my best mate. Chetty's a little fool who'll get us all killed. I see you with him again and you'll regret it. Stay away from me and my family. Wish to enlist, Nordling? Mum don't let us talk to strangers. At your service. What now? The Goodman's boy knows a merchant who travelled to I Niven. don't like you, white one. Yes? Greetings, good man. Having trouble with your well? That's what I read. Aye. 'Tis haunted. Has been for a good 20 years. 20? So why'd you put out a notice just now? 'Cause earlier on we drew our water from the river. But so many corpses floating in it after the battle it's turned noxious. My daughter Mandy drank half a pitcher. Felt dreadful ill, can't keep nothing down. She grows worse by the day. Herbalist claims you fight a fever with drink. And not beer nor cider, but water. Clear, pure water. And where am I to get that if not from the well? But first, the ghost's got to be driven away. And it don't let any man near. Jo, tak mi to popiš. This ghost. Describe it for me.
Well, it's awful frightening. Awful. I meant, what does it look like? It looks like a woman, but fresh from the grave. Wears a dirty dress, all rags, its skin flaking off its bones, and it howls like it's suffering. Some wraith. Or maybe an alp. If you don't wallop it, Master, if you don't take care of it, that is, it'll come kill me daughter. No, ještě odměnu mi musíš ale říct. I feel for you, but this is my job, so let's talk about my pay. Something not right with the coin. That settles it then. Dobrá, pomůžu. Fine, I'll help. Where's this well? In Havel, a settlement on the heights. It's abandoned now. No one ventures there on account of the ghost being about. Drive it off, please. Dobře, dobře, tak jako pomůžu ti, viď, jako... Je to moje práce, jsem zaklínač, tak co bych ti nepomohl. Ještě ti samozřejmě tady vyberu pár věcí. Jestli ti to nevadí, víš, jako si tu odměnu tady trochu zvětším. She's a fever, has fainting spells. She's in a bad way, Master, a bad way. Horény, jo, no to... Ty prachy trochu zvedly. Tak jdeme. Ven zase. Tak a zakázka nás vede tamhle tudy, se tam koukneme, tady se máme ještě cestou bylinky nějaký. Já to tu plive, nebo co tu dělá, vole? Asi jo, vole, hulvát, vole, buran jeden, vole. Kašlu na něj. Tak. Takže páni, mám ten dojem, že ta hra má trochu jiný osvětlení, než mývala. A že ta vegetace jako těch kytek je tu mnohonásobně víc, než to bývalo. Bylo to trochu jinačí. Co týká vzhledu, co týká grafiky. A je to moc hezký, jako líbí se mi to takhle. Jak je to ještě daleko? Jo. Tak, my jsme tady, tam máme vykřičník, tam máme ještě nějaký úkol. To musíme projít všechno. A tady máme ten quest, takže už jsme tu. Už jsme u toho. The infamous well. Strange, no sign of a ghost. Maybe it only shows at a certain time of day. Bodies dried to a crisp. Signs of burns. Já si myslím, že to byla nějaká ta půlnočnice nebo nějaká taková ta mrcha, ne? Z té studny to byla, ale to muselo být asi, myslím, v noci. Kdyby označka opuštěná vesnice a jsou tady dva domy, jako jo, ty vole. Polednice, ne půlnočnice, ale polednice. Tak. Noon
wraith won't stray too far from the well. Journal might be useful. Nebudeme číst celý teď. Noon wraith won't stray too far from the well. Noon wraith won't stray too far from the well. Moon wraith. Wonder what it's doing here. Strange. She's not attacking. To vůbec není pěkný tohle. No, já budu muset nějak porazit, ale už si nepamatuju teda, jak to bylo. Každopádně teď spapáme toto. Aha, teď není možné hru uložit, protože jsem v souboji, že jo, samozřejmě. Já budu muset jiný znamení, ale jak se používali znamení... No a... Tady taky jsem musel nějak... Jak to tam bylo? Nastavení? Ne, tady ne. Nastavení a klávesy. Protože já... Jak to tam bylo ještě? Zetko. Kolečko myši. Skok přivolání koně. Exíry, tasit ocelový a meč. Seznamení Yard, Yarden, 4 Yarden, aha. 5 Igny a Queen 6 a 7 Axi, aha. Protože tady je o to, že pokud já chci porazit nějakýho takového zmrda, tak myslím, že to byl ten Yarden, veď, ta 4, že to byla.
A tam oni se jako zamkli, ne? Pokud se nepletu. No nic, každopádně, vážní diváci, tohleto je... Už máme za sebou první hoďku, takže tady to je vlastně... Tady to je prostě konec, takže první část mám za sebou. Myslím si, že vrácení do zaklínačského světa, do Zaklínače 3 je strašně fajn. Moc rád jsem se vrátil a moc rád si to zase zopakuju. Zjistil jsem, že jsem zapomněl skoro úplně všechno o té hře a zapomněl jsem hlavně, jak se ovládá. Takže ještě se podívám na to, jak se tam medituje a takové věci. To všechno si zjistím a samozřejmě budu se těšit zase na příští díl a budu se těšit i na vás samozřejmě. A pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, potěší, když dáte odběr a uvidíme se příště u další části, u druhé části Zaklínače 3. Mějte se moc hezky a všem přeju příjemný den.